Hello friends, welcome back in our little house. There's a lot to do today because we want to tile the shower area. So sit back and enjoy watching us. We stocked up on building materials last week to tackle the next renovation steps. We had to go and buy some tiles for the shower anyway, so we got a lot of other stuff as well. We bought this Louvre door for the heating system, got some wallpaper for upstairs and other stuff we will need. Also, the bathroom has a new door now. Well, not quite, because it still needs to be built in, but at least you can somehow close the door when you go for a pee. Oho! Es gibt eine Badezimmertür. Und schöne Tür, oder? Ja, sieht hübsch aus. Und die streichen wir dann auch mit der Lasur, oder was? Ja. But before we get to the bathroom, I am setting up to sand down the beams in the living room. The ceiling beam is a bit damaged by woodworm, but our architect said it's going to be fine since the damage is only on the surface. That's a good thing because that saves us from replacing it. Either way, it's a very dusty job. After I finished sanding, we will put linseed oil on the beams to preserve them. While I'm busy downstairs, my dad is preparing the shower to be tiled today. We bought these gorgeous big tiles and my dad is thinking about how to do this job. He's not a professional but really likes renovating old houses, so he already has some experience, but still has to figure out some things sometimes. So würde ich es machen wollen. Ja. So. Ja. Gut, Ja, sieht doch cool aus. Machst du das jetzt so, oder? Ja. Bin ich mal gespannt, wie du fließen kannst. Ja, habe ich auch lange nicht gemacht. Oh oh. Aber ist ja nicht für mich, wisst ihr? Ja, ist ja real, Ist ja ne? nicht für mich. Ja. Sehr schön. So, naja. Na denn, frohes Schaffen. Geht doch schnell. Ein paar Dinger da reingeklatscht. Na Sind ja. auch so groß. Da Ja, fehlt ja. auch so. Cool, dann kann ich ja nachher hier duschen, das ist perfekt. Ja. Kann ich Tür zumachen und duschen. Ja, Tür bist du. Geht alles. Yeah, and while my dad is busy tiling the shower, I'm gonna put primer on the wall by the heating system. Oh look, who's sneaking in? The construction inspector, aka my mom.
Ja, wer ist denn da? Jetzt habe ich dich überrascht, hä? Ja. Ja. Wo hast denn du dich reingeschlichen? Ja, durch die Tür. Ganz einfach. Ich bin aber leise gegangen. Ich denke, du hörst überhaupt kein Arbeiten. Du hörst keinen arbeiten. Nein. Bist du taub? Ich bin hier schon die ganze Zeit hier in der Stube gewesen und habe mir das alles angeguckt. Und ist die Dusche oben fertig? Ja, willst du Probeduschen gehen? Papa, Ja? die Bauaufsicht ist da. Ach, wie. Ich habe hier ist jetzt nichts, kein Verbandszeug, nichts ist da. Ja, das ist Du weißt, da ungeschicktes Fleisch muss weg. Ja. Yeah, that suddenly turned into a tough job for my dad, with my mum and I standing there giving advice, if you want to call it like that, and of course control if he does everything right. Poor man. In the meantime, I am painting the inside of the little heating house. We don't do too much there, as this will be closed off with the louvre door, just a bit white so it doesn't look like a dark cave when you open the door.
Duschst du schon oder was? In Gedanken, ja. Ich könnte auch mal eine Dusche gebrauchen heute. Ja, heute brauchst du eine Dusche. Ja. Also hier sieht, wenn ich mich jetzt so hindrehe, sieht es aber nicht so schön aus. Ich bleibe jetzt hier noch 20 Minuten so stehen. Ja, mach das. Oh, das sieht aber auch geil aus, Papa. Ja, du hör auf zu wundern. Das ist eine ganz normale, neu fließt, wer nicht. Ist ja noch nicht mal verfugt und nix. Now I'm cleaning up the mess I made downstairs and my dad is going to continue the next day. That's the next day now, and I can't be there today, so my dad decided to tile the rest of the bathroom. Well, the area behind the toilet at least, and the rest is gonna be wallpapered. What a result. What do you think? Doesn't it look really good? And now we can finally see something pretty much finished.
Okay, the shower tray still has to be built in, the tiles need to be grouted, and we need some glass doors for the shower, but it's already a huge step forward. So it's time to call it a day. Thank you all for watching, and if you like the result, please leave us a thumbs up for our video and subscribe to our channel if you want to see how we move forward from now. Have a great day and see you next week. Bye bye.